Hi, my name is Nagwa, and I am from Egypt originally, and I have been living in this country for 40 years now. So I'm going to read the book, The Silly Chicken, written by Idris Shah. The text copyright 2000 by the estate of Idris Shah. Illustrations copyright 2000 by Jeff Jackson. And the Arabic translation copyright 2016 by the Institute for the Study of Human Knowledge, and all rights are reserved. Once upon a time, in a country far away, there was a town, and in the town there was a chicken, and he was a very silly chicken indeed. He went about saying, "Tuck, tuck, 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 tuck," and nobody knew what he meant. Of course, he didn't mean anything at all, but nobody knew that. They thought that tuck, 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 tuck must mean something. Now, a very clever man came to the town, and he decided to see if he could find out what the chicken meant by tuck, 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 tuck. First, he tried to learn the chicken's language. He tried, and he tried, and he tried, but all he learned to say was tuck, 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 tuck. Unfortunately, although he sounded just like the chicken, he had no idea what he was saying. Then he decided to teach the chicken to speak our kind of language. He tried, and he tried, and he tried. It took him quite a long time, but in the end, the chicken could speak perfectly well, just like you and me. After learning to speak as we do, the chicken went into the main street of the town and called out, "The earth is going to swallow us up." At first, the people didn't hear what he was saying, because they didn't expect the chicken to be talking human language. The chicken called out again, "The earth is going to swallow us up." This time the people heard him, and they began to cry out, "Good heavens, good gracious, dear me, the earth is going to swallow us up." Yes, indeed, the chicken says so. Thoroughly alarmed, all the people packed up their most precious things and began to run to get away from the earth. They ran from one town to another. They ran through the fields and into the woods and across the meadows. They ran up the mountains and down the mountains. They ran down the world and up the world and around the world. They ran in every possible direction, but they still couldn't get away from the earth. Finally, they came back to their town, and there was the chicken, just where they had left him before they started running. "How do you know the earth is going to swallow us up?" they asked the chicken. "I don't know," said the chicken. At first, the people were astonished, and they said again and again, "You don't know? You don't know? You don't know?" And they became furious, and they glared sternly at the chicken and people in angry voices. "How could you tell us such thing? How dare you? You made us run from one town to another. You made us run through the fields and into the woods and across the meadows. You made us run up the mountains and down the mountains. You made us run down the world and up the world and around the world. You made us run in every possible direction. And all the while we thought you knew where the earth was going to swallow us up." The chicken smoothed his feathers and cackled and said, "Well, that just shows how silly you are.
only silly people would listen to a chicken in the first place. You think a chicken knows something just because he can talk? At first, the people just stared at the chicken, and then they began to laugh. They laughed and they laughed and they laughed because they realized how silly they had been, and they found that very funny indeed. After that, whenever they wanted to laugh, they would go to the chicken and say, "Tell us something to make us laugh." And the chicken would say, "Cups and saucers are made out of knives and forks." The people would laugh and say, "Who are you? Who are you?" And the chicken would reply, "I am an egg." The people would laugh at this because they knew he wasn't an egg. And they would say, "If you're an egg, why aren't you yellow?" "I am not yellow," the chicken would say, "because I painted myself blue." The people would laugh at this too because they could see he was not blue at all. And they would say, "What did you paint yourself with?" And the chicken would say, "With red ink." And at this, they laughed, and the hardest of all at all. And now people everywhere laugh at chickens and never take any notice of what they say, even if they can talk, because of course everybody knows that chickens are silly. And that chicken still goes on in that town, in that faraway country, telling people things to make them laugh. And the book is, it's a funny story because the chicken didn't mean to tell them about the earth swallowing them, but people believed it because it was speaking their language. He made them laugh about silly things, about being painted with blue, and it's just a funny little story and how silly people can be. أنا اسمي نجوى بطرس، نجوى راغب نجيب. أنا مولودة في مصر، وبكلم عربي، بس العربي بتاعي مكسر شوية. أنا هقرأ لكم النهاردة من الكتاب ده هو الدجاجة التافهة، تأليف إدريس شاه. حقوق الملكية الأدبية محفوظة لإدريس شاه سنة 2000. حقوق الملكية الفكرية للرسومات محفوظة لجيف جاكسون سنة 2000. وحقوق الطبع والنشر محفوظة حول العالم. فأنا هقرأ لكم زي ما قلت الدجاجة التافهة، تأليف إدريس شاه. كان في قديم الزمان مدينة بعيدة، وكانت تسكن هذه المدينة دجاجة تافهة بحق، إذ كانت تصول وتجول وتقول بق 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 بق، ولم يفهم أحدا ما كانت تقوله، ولم يكن لثرثرتها أي معنى طبعا، ولكن الناس كانوا يجهلون هذا ويظنون أن بق 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 يعني شيئا. جاء رجل حكيم إلى المدينة في أحد الأيام، وقرر أن يعرف ما تعنيه الدجاجة بقولها بق 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 بق. حاول جاهدا أن يتعلم لغة الدجاجة، ولكن كل ما تعلمه هو بق 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 بق. ورغم أن الرجل أصبح يتقن قول الدجاجة تماما، إلا أنه لم يعرف له معنى. بعد ذلك قرر الرجل تعليم الدجاجة لغة البشر،
فحاول كثيرا وبعد جهد كبير أصبحت الدجاجة تتقن لغة البشر كما نتقنها نحن. وعندما تعلمت الدجاجة كيف تتكلم مثل البشر، انطلقت إلى الشارع العام وسط المدينة وأخذت تصبح تصيح أن الأرض سوف تبتلعنا جميعا. لم يسمع الناس قول الدجاجة في البدء، فلم يتوقع أحد أبدا أبدا مشاهدة دجاجة تتكلم بلغة البشر. صاحت الدجاجة مرة أخرى إن الأرض سوف تبتلعنا جميعا، فسمعها الناس هذه المرة وأصابهم الخوف الشديد. يا إلهي، يا ربا، يا دي المصيبة، إن الأرض سوف تبتلعنا جميعا. نعم، هذا ما تقوله الدجاجة. وضع الناس حاجياتهم الثمينة في حقائب ورحلوا بسرعة للابتعاد قدر المستطاع عن الأرض. رحلوا من مدينة إلى مدينة أخرى، هربوا عبر الحقول وعبر الغابات والمروج، تسلقوا الجبال ونزلوا إلى السفوح، هربوا إلى أقصى العالم وحول العالم، هربوا بكل الاتجاهات الممكنة ولم يتمكنوا من الهروب من الأرض. عادوا أخيرا إلى مدينتهم ورأوا الدجاجة واقفة في محلها لم تتحرك. سألوا الناس الدجاجة: كيف تعلمين أن الأرض سوف تبتلعنا؟ فردت الدجاجة: لا أعلم. ذهل الناس وقالوا: لا تعلمين؟ لا تعلمين؟ لا تعلمين؟ غضب الناس غضبا شديدا، وقالوا للدجاجة: كيف سولت لك نفسك أن تخبرين بأمر رهيب كهذا؟ كيف تجرؤون؟ لقد جعلتنا نرحل من مدينة إلى أخرى، لقد جعلتينا نهرب إلى الحقول وصولا إلى الغابة ثم عبر المروج، لقد جعلتينا نتسلق الجبال وننزل السفوح، لقد جعلتينا نهرب إلى أقصى العالم حوله، لقد جعلتينا نهرب بكل الاتجاهات. حسبنا أنك تعرفين حقا أن الأرض سوف تبتلعنا جميعا. مدت الدجاجة أجنحتها وقوقوت قائلا: إن هذا يبين كم أنتم تافهون. فلا يصدق ما تقوله دجاجة إلا تفاها. أتعتقد أن الدجاجة أصبحت عالمة لمجرد أنها تستطيع الكلام؟ في البدء نظر الناس إلى الدجاجة بتعجب، ثم ضحكوا بشدة لأنهم أدركوا بأن الدجاجة كانت محقة وإنهم كانوا تافهين حقا. لقد كان الأمر مضحكا جدا. ومنذ ذلك الحين أصبح الناس يذهبون إلى الدجاجة كلما أرادوا سماع أمرا مضحكا فيسألونها: أيتها الدجاجة، أخبرينا بشيء مضحكا. فتقول الدجاجة: إن المعالق والأطباق مصنوعة من الشوكات والسكاكين. فيضحك الناس ويسألونها: من أنت؟ من أنت؟ فتقول لهم: أنا بيضة. فيضحك الناس أكثر لأنهم يعلمون أن الدجاجة ليست ببيضة. فيسألوها: إذا كنت بيضة فأين صفارك؟ فتقول الدجاجة: لست صفرا لأني صبغت نفسي باللون الأزرق. فيضحك الناس ويقولوا لأنها بالتأكيد لم يكن أزرق. فيسألونها: بماذا صبغت نفسك؟ فتقول الدجاجة: بالحبر الأحمر. فنضحك الناس ثم أدمعت دموع عيونهم. اليوم لا يأخذ أحد الدجاج على محمل الجد حتى إذا كانت قادرة على الكلام، لأن الجميع يدرك أنها تافهة. أما الدجاجة
بطلة هذه القصة، فما تزال تجاوب القرى في بلاد بعيدة وتسمع الناس ما يضحكهم. الكتاب ده دمه خفيف، لأنه مش صحيح إنه ممكن الدجاجة الفرخة تتكلم، بس هم علموها كلام بتاع الناس، خلاصة الكلام إنه هي بتضحك الناس، لأنه هي ما بتعرفش مش نبيهة، يعني مش هي كانوا بتقول إنها الأرض هتبلعنا. ما فيش حاجة اسمها كده، هو الناس صدقوها بس مش صحيح، فكلها كانت حكاية تضحك. Mais la vache Mélanie n'a pas dit son dernier mot. Elle se met de la partie, s'accompagnant au piano. Wah, wah. Bonjour, mon nom est Nagwa et je vis aux États-Unis. J'ai appris le français à l'école. J'étais dans une école française. L'arabe, c'est ma langue maternelle et le français, c'était la langue de l'école. Et je vais vous lire un livre appelé Clo-Clo-Rico. Ce sont des chansons. Il y a 13 chansons dans ce livre. Les chansons de Claude Leveillé, illustration de Manon Gauthier. Et je vais vous lire ce livre-là. À la ferme de grand-père. À la ferme de grand-père, il y a un chien nommé Noiro. Il pêche dans la rivière une pipe au coin des crocs. Waouh, 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 waouh. Son ami l'âne Babouche porte un petit chapeau mou, de sa queue chasse les mouches, les oreilles au garde à vous. Waouh, waouh, hi-ha, hi-ha. La vieille chèvre Héloïse, debout sur un tabouret, lance quelques vocalises pour séduire le jeune baudet. Waouh, 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 hi-ha, hi-ha, bé, 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 bé. Mais la vache Mélanie n'a pas dit son dernier mot. Elle se met de la partie, s'accompagnant au piano. Wow, 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 hi-ha, hi-ha, bé, 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 miaou, 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 miaou. Trulu, la grenouille verte, à cheval sur un ménupard, en pinçant l'épinette, chante un petit air de Mozart. Wow, 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 hi-ha, hi-ha, bé, 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 miou, 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 quang, 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 quang. Irma, la poulette crème, aime aussi Babouche, l'âne. Elle ne pond que des poèmes et soupire à fendre l'âme. Wow, 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 hi-ha, hi-ha, bé, 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 miou, 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 quang, 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 cut, 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 cut. Mais le coq ergot sauvage dit: non d'un coquereur, c'est moi dans ce tapage où je tue cet âne de malheur.
Wow, 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 hee-haw, hee-haw, be, 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 mew, 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 quang, 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 cut, 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 cocorico, cocorico. J'ai inventé de toutes pièces l'histoire que je t'ai contée. C'est dommage, je le confesse, car quel beau concert ça ferait. Wow, wow, hee-haw, hee-haw, bé, 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 miou, 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 quang, 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 cut, 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 cocorico, cocorico. Et c'est la fin. Alors, après ça, il y a 13 chansons dans ce livre. Alors, là, ce livre-là a beaucoup d'animaux qui font des bruits, qui chantent, qui font leurs chansons. Et c'est sympathique, c'est très sympathique. Et je suis sûre que les chansons sont très sympathiques aussi. Alors, chaque chanson, il y a des chansons de Trois souris sont allant gaiement, le procès de la petite souris, la ronde des bouteilles de lait, le canton, le cœur des puces. Alors, c'est très sympathique. My name is Nagwa Negib, and I was born and grew up in Cairo, Egypt. So my first language is Arabic. We also spoke French at home. Then I went to a French school, so it was Arabic and French, and then we learned English in third grade through until the end of school. It was 3 languages in addition to the other subjects. I was in science section, so I had all sorts of science and math. It was science, not literature. There are two different ways of studying. So the science and the mathematics were in French.